Hi students, welcome back to our literature class. Today we are going to learn the 8th poem from a collection of poems, and that is titled as The Patriot by Robert Browning. So we know what is the meaning of the word the patriot, one who has excess or intense love and devotion to his country is called a patriot. രാജ്യത്തോട് വളരെയധികം ആഴമേറിയ സ്നേഹവും ആദരവും ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ആളെയാണ് പാട്രിയറ്റ് എന്ന് പറയുക. സോ ദിസ് പോയം ഇസ് റിട്ടൺ ബൈ റോബർട്ട് ബ്രൗണിംഗ് ആൻഡ് ദ ഇൻട്രഡക്ഷൻ സെഷൻ അബൌട്ട് ദ പോയറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഗിവൺ there. Let's go through it. Robert Browning was a famous poet of the Victorian age. So Robert Browning was an English poet who lived in England during the time of Queen Victoria. That's why the Victorian age, at the time when Queen Victoria was reigning over England, was called as the Victorian age. So he was a poet who lived during that time. This poem is written in the form of a dramatic monologue where a man who is being led to the gallows is recounting his tale. So the first thing we should have to know about this poem is it's a dramatic monologue. So whenever you are asked to write about the poem, you have to say The Patriot as written by Robert Browning is a dramatic monologue. What is a dramatic monologue? Monologue means the person is talking to himself. സ്വയമേ സംസാരിക്കുകയാണ്. It's not a dialogue. വേറൊരാളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയല്ല. He is talking to himself. It's a monologue and it's dramatic. Dramatic incidents are taking place. What all things he is narrating there, it's like that dramatic it is. ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു നാടകീയമായ രംഗങ്ങൾ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ അയാൾ സ്വയം സംസാരിക്കുക പറയുകയാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ദ ഡ്രമാറ്റിക് monologue. And other thing we have to know is it's a psychological element is there. So the mentality, the mindset of the person who is experiencing, who is going through the things that are narrated. ആ അവസ്ഥകൾ പറയുന്ന ആ കാര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആളുടെ mental situation, what is a psychological insight is there that is given through the poem. So first thing we have to remember is it's a dramatic monologue and a psychological insight is given through the poem. And in the poem we can see a man, the speaker of the poem, his giving a monologue, he is talking to himself, and that person is being led to the gallows, he is recounting his tale. So that person is led to the gallows, he is guided to a place where he is led to, it is to the gallows. Gallows means the scaffold. So this man is led to the gallows. ഇയാൾ എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? തൂക്കിക്കൊല്ലാനായിട്ട് അയാളെ കൊണ്ടുപോവാണ്. And he is recounting his tale, his recollecting the incidents that have taken place in his life, and he is recounting, saying it to the audience. And the speaker recalls that exactly a year ago he had been led down this very street with crowds of people cheering him and scattering roses in his path. So he is describing two incidents that happened in his life. അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന രണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ, ആൻഡ് ടു വെയർ ടോട്ടലി ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഈച്ച് അതർ. രണ്ടും വളരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വ്യത്യാസമുള്ള, തീർത്തും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നത്. വൺ ടുക്ക് പ്ലേസ് ജസ്റ്റ് എ ഇയർ ബിഫോർ, ഒരു വർഷം മുമ്പ്, 1 year ago it has happened in his life, and how it was the crowds were cheering him and scattering roses in his path. People were praising him, they were giving applauses to him, and they were scattering, showering roses on his path. അയാളുടെ വഴിയിലെല്ലാം റോസ്, petals of rose they were scattering, showering. പൂക്കൾ മാരി വിതറി അയാളെ എതിരേറ്റ ആളുകളായിരുന്നു ഒരു വർഷം മുമ്പ്. He was a hero being welcomed by his adoring fans. He was having lots of fans who were adoring him. അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്ന, ആരാധിക്കുന്ന ഫാൻസ് ആയിരുന്നു ആളുകളെല്ലാവരും. ആൻഡ് they welcomed him to the town. അയാളെ എങ്ങനെയാണ് അവർ എതിരേറ്റത്, വെൽക്കം ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്ന കാര്യം. A year later he has been tried, convicted, and is being led away to be put to death. And now what is the incident, what is happening here? After 1 year, ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ്, exactly 1 year before that incident took place, and now what is his condition? He has been tried, he has been brought in front of the court, he has been tried. So അദ്ദേഹത്തെ വിചാരണ നടത്തി, convicted, and he was blamed as a convict. അയാളെ കുറ്റക്കാരനെന്ന് വിധിച്ചു, and is being led away to be put to death. And now the punishment has been given to him that he has to be put to death. അദ്ദേഹത്തെ മരണം വരെ തൂക്കിക്കൊല്ലാനായിട്ട് വിധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. How short is public adulation and memory, and how fickle is praise and glory. So what is the message that the poem conveys? Public adulation is very short living. ആളുകളുടെ പ്രൈസ്, ആളുകളുടെ അക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, പീപ്പിൾസ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഇസ് ഷോർട്ട് ലിവൻ, അത് ഒരിക്കലും നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല. ആൻഡ് ഹൗ ഫിക്കിൾ ഇസ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ഗ്ലോറി. പ്രൈസ് ആൻഡ് ഗ്ലോറി, ഫെയിം, ആളുകൾ തരുന്ന പ്രശസ്തിയും
പുകഴ്ത്തലുമൊക്കെ വളരെ അധികം നാൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതല്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ഇറ്റ്സ് ഫിക്കിൾ മൈൻഡഡ്നെസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഈസ് എ മേജർ തീം, വൺ ഓഫ് ദ മേജർ തീംസ് ഓഫ് ദ പോയം. ആളുകളുടെ പെട്ടെന്ന് മാറാവുന്ന ആ മനസ്സ്, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പോയറ്റ് ഇവിടെ പറയുക. എ ഇയർ എഗോ റോസസ് ആൻഡ് ഫെയിം ടുഡേ ഈസ് ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് നത്തിങ് ബട്ട് ഷെയിം ആൻഡ് ഡെത്ത്. So the contrary, irony is presented here, something that is just opposite to the other. 1 year before he was praised and welcomed with roses and fame, and now shame and death. Roses and fame he experienced 1 year before, and now he is experiencing only shame and death. ശരിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിരോധാഭാസം എന്ന് പറയുന്ന ഐറണി ആണ് അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത്. ഒരു വർഷം മുൻപ് ആളുകൾ എങ്ങനെ അയാളെ തലയിലേറ്റി, എങ്ങനെ അയാളെ ആരാധിച്ചു, അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ അയാളെ മരണത്തിന് വിധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത്രയും ആളുകൾ അയാളെ വെറുക്കുന്നു. A grim reminder that life is uncertain. So the major theme that the poem presents is the fickle-mindedness of people, and also the grim reminder that life is uncertain. The uncertainty of life. ജീവിതത്തിൻ്റെ അൺസർട്ടനിറ്റി, നമുക്ക് ഒന്നും ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റാത്ത അനിശ്ചിതത്വമാണ് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന. അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. ഓർ വി കനോട്ട് സേ തിങ്സ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്, ഓർ വി കനോട്ട് ഫോർടെൽ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഇൻ അവർ ലൈഫ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഹി സെസ് ഹിയർ. യെറ്റ് ദ പോയം എൻഡ്സ് ഓൺ എ നോട്ട് ഓഫ് ഓപ്റ്റിമിസം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇത്രയൊക്കെയാണ് അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചെങ്കിലും വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ടുവേർഡ്സ് എൻഡ് ഓഫ് ദ പോയം ദ പോയറ്റ് ഗിവ്സ് എ റേ ഓഫ് ഹോപ്പ്. ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് പോയറ്റ് പോയം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ്. റേ ഓഫ് ഹോപ്പ് ഈസ് ദർ, ഒപ്റ്റിമിസം ഈസ് ദർ. സോ ദാറ്റ് ഒപ്റ്റിമിസം വി ക്യാൻ സീ ഇൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ പോയംസ് ഓഫ് റോബർട്ട് ബ്രൗണിങ്. റോബർട്ട് ബ്രൗണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു സ്പിരിച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോഡ്, ബിലീവിങ് ഇൻ ഗോഡ്, ആ ഒരു എഫക്റ്റ്, ആ ഒരു എലമെൻറ്റ് വി ക്യാൻ സീ ഇൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഹിസ് പോയംസ്. സ്പിരിച്വൽ എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ബിലീഫ് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് ഇൻ ഗോഡ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഹിസ് പോയംസ്. And here also we can see it. Browning's own philosophy that God is in his heaven and all is right with the world is the note on which the poem closes. So in one of his other poems he has written like this. These lines are there. God is in his heaven and all is right with the world. God is there to govern, to rule over the world. So everything will be going right in the world. ദൈവം മുകളിലിരുന്ന് കാണുന്നിടത്തോളം, എല്ലാം ഭരിക്കുന്നിടത്തോളം ഇവിടെ എല്ലാം, ഭൂമിയിലെല്ലാം നന്നായേ പോവുള്ളൂ, നല്ലതായിട്ട് നടക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിമിസം, പോസിറ്റീവ് തോട്ട് he has, that he has presented in most of his poems, and this poem also ends on such a note. അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസമാണ് ഈ പോയത്തിൻ്റെ അവസാനവും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. So whatever bad happens in life, there is a ray of hope that we have to persist on, that we have to cling on. That's what he says. The patriot believes that it is God who will reward him according to his true merit. So whatever happens in his life, the patriot believes that what God will be rewarding him at the end, towards the end, or by the end of his life. So എന്തൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചാലും the ultimate reward is by God. ദൈവത്തിൻ്റെയാണ് അവസാന പ്രതിഫലം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിലാണ് പാട്രിയോട്ട് is going to accept death, മരണത്തെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം തയ്യാറാവുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എലമെൻറ്റ്സ് ബിഹൈൻഡ് ദ poem. So the poet's experience of rise and fall of heroes in Italy's premature struggle to free herself from Austria that took place during 1841 to 49. So Italy and Austria, the war between Italy and Austria was taking place during that time, 1841 and 49. So that from that experience the poet has written this poem. That's what we have to understand based on the history. ഇറ്റലിയും ഓസ്ട്രിയയും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രീമെച്വർ സ്ട്രഗിൾ 1841 തൊട്ട് 49 വരെ നീണ്ടുനിന്ന ആ ഒരു സ്ട്രഗിൾ, ഒരു വോർ നടന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയറ്റ് വാട്ട് ഹി ഹാസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫ്രം ദാറ്റ്, അതിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പോയം അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് റിട്ടൺ അബൌട്ട് ആർണോൾഡ് ഓഫ് ബ്രസിയ. അപ്പം ഇറ്റലിയുടെ പ്രീമെച്വർ സ്ട്രഗിൾസ് ആയിരുന്നു. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്ട്രഗിൾസ് ദേ വർ ഡിഫീറ്റഡ് ഇൻ ദം. പല കലാപങ്ങളിലും യുദ്ധങ്ങളിലും ഇറ്റലിയാണ് ഡിഫീറ്റഡ് ആയത്. എപ്പോഴും ഒന്നും അവർ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നില്ല. ഓസ്ട്രിയ വാസ് ഓൾവേസ് വിന്നിങ് ഓവർ ദം. ആൻഡ് അങ്ങനെ ഒരു കലാപത്തെ നയിച്ച, ഒരു യുദ്ധത്തെ നയിച്ച, അപ്പം ഹീറോസ് ദേ വെർ റൈസിങ് ആൻഡ് ഫോളിങ്. ഇറ്റലിയിലെ പല ഹീറോസും ഉദിച്ചുയരുകയും അതുപോലെ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയമായിരുന്നു. സോ ഒരു ഹീറോ രാജ്യത്തെ നയിക്കുന്നു, പുതിയ ഐഡിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നു, അവർക്ക് വേണ്ടി, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു എന്ന് വരുമ്പോൾ പീപ്പിൾ വെർ പ്രൈസിങ് ഹിം. അവർ സക്സസ്ഫുൾ ആയാൽ പീപ്പിൾ വിൽ ബി അഡോറിങ് ഹിം, പീപ്പിൾ വിൽ ബി റെസ്പെക്റ്റിംഗ് ഹിം ടു ദ മാക്സിമം. ബട്ട് another, in the next struggle, if they failed,
then people will be, the fickle mindedness of people will be seen there, that they will be giving shame, punishing him, or people will be blaming the person, blaming the hero. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ സക്സസ് ആയെങ്കിൽ ആ ഹീറോയെ വാനോളം പുകഴ്ത്തുകയും അതേസമയം അടുത്ത തവണ അയാളെ മുന്നിൽ നിർത്തി രാജ്യത്തിന് വിജയം നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അയാളെ താഴ്ത്തുകയും അയാളെ അതുപോലെ ഇല്ലാതാക്കുകയും അയാളെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി ദ പീപ്പിൾ വെർ ഷോയിങ് ദാറ്റ് ടൈം. ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിൽ നിന്ന്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മരണം വരിച്ച മരണത്തിലേക്ക് പോയ ഒരാളാണ് ആർണോൾഡ് ഓഫ് ബ്രസിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹീറോ. ഹി വാസ് പ്രൈസ്ഡ് എ ലോട്ട് ബൈ ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹി വാസ് falling. We can see just after that, when Italy faced defeat, he was blamed for that and he was put to death. ആർണോൾഡ് ഓഫ് ബ്രസിയ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ, ആ ഒരു ഹീറോയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റോബർട്ട് ബ്രൗണിങ് ഇത് എഴുതിയതെന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് വാസ് എ ഇൻസിഡൻറ്റ്, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എലമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് poem, the premature struggle of Italy to free it from Austria, and that war and the heroes who led the war, all those were mentioned here through this single hero in the poem. And we have already seen it's a dramatic monologue, psychological insight we can see there, and a sad commentary it is on the rise and fall of heroes as a result of whimsical mentality of the crowd, whimsical crowd mentality, ആളുകളുടെ whimsical mentality, fickle mindedness, ഉറപ്പില്ലാത്ത മനസ്സ്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ആ മാനസികാവസ്ഥ, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പോയിറ്റ് ഇവിടെ മേജറായിട്ട് പറയുക. ആൻഡ് അനദർ തീം, മേജർ തീം ഓഫ് ദ പോയം ഈസ് ഹോപ്പ് ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത്. തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക പീപ്പിൾസ് ഫിക്കിൾ മൈൻഡഡ്നെസ് ആൻഡ് ദ വിംസിക്കൽ ക്രൗഡ് മെൻറ്റാലിറ്റി ആർ ബീങ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദ പോയം. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഹോപ്പ് ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത്. എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ഗോഡ് വിൽ റിവാർഡ്. ഇഫ് യു ഡൂയിങ് ദ ഗുഡ് തിങ്സ് then surely God will be giving us a reward. And now let's move on to the poem The Patriot by Robert Browning. Robert Browning is the precursor of modern English poetry. മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് പോയട്രിയുടെ തുടക്കത്തിലുള്ള ആളാണ് റോബർട്ട് ബ്രൗണിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ദ മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് പോയട്രി, നോട്ട് ലൈക്ക് ദ ഏർലിയർ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്. ആൻഡ് it was roses all the way. So the hero or the speaker is saying here that 1 year before, what happened in his life, or what was the experience that he has gone through. It was roses all my way. എൻ്റെ വഴിയിലെല്ലാം the petals of rose were there scattered or showered, with myrtle mixed in my path like mad. Not just rose but myrtle flowers were also there. Myrtle another flower. So റോസസും myrtleും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ വഴിയിലെല്ലാം അവർ സ്കാറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ലൈക്ക് മാഡ്, they were doing it madly. They were throwing the flowers upon me madly. That much they adored me, respected me. The house roofs seemed to heave and sway. When I looked upon the house roofs, മേൽക്കൂരകളിലേക്ക്, വീടുകളുടെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ, how I happened to see them as the house roofs, they were heaving and swaying. They heave and sway. Heave means breathe. മേൽക്കൂരകളൊക്കെ ശ്വസിക്കുന്നത് പോലെയും സ്വേ ചെയ്യുന്നത് പോലെയും, സ്വേ മൂവിങ് ഫ്രം സൈഡ് ടു സൈഡ്, സോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടുന്നത് പോലെയും എനിക്ക് തോന്നി. ദാറ്റ് മീൻസ് വെൻ ദ പീപ്പിൾ വെർ വേവിങ് ദെയർ ഹാൻഡ്സ് അറ്റ് മീ, ദേ വെർ ജസ്റ്റ് ഗിവിങ് അപ്ലോഡ്സ് ടു മീ, ദേ വെർ ദെയർ ടു സീ മീ അറ്റ് വൺസ്. ഒരിക്കലെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് വീടിൻ്റെ എല്ലാം മുകളിൽ കയറി ആളുകൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. ലോട്ട്സ് ആൻഡ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വെർ ദെയർ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഹി സെസ്. ദ റൂഫ്സ് വെർ ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് സ്വേയിങ്. മേൽക്കൂരകൾ ചലിക്കുന്നത് പോലെയും ശ്വാസം എടുക്കുന്നത് പോലെയുമായിരുന്നു. ദാറ്റ് മച്ച് people were, that many people were there sitting on the roofs of the houses. The church spires flamed. And what about the church spire? Spire, the steep tinted roofs, കുത്തനെയുള്ള ചേർച്ചസിൻ്റെ കുത്തനെയുള്ള മേൽഭാഗത്ത്. What it was there? They were flaming. Such flags they had because they were having flags upon them and they were flame colored. So flame colorsiലുള്ള flags ആണ് church spires-ൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. So what do you mean by the flame colored flags? Flame colors means the bright colors. Orange and red color flags indicate victory. വിജയത്തെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഓറഞ്ച്, റെഡ്, യെല്ലോ കളർ ഫ്ലാഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ കളേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫ്ലെയിം ദേ ആർ. സോ ബൈ ഹാവിങ് ദീസ് flags on their roofs, the church spires flamed. So അവ കത്തുന്നത് പോലെയാണ് തോന്നിയത് ഈ ഫ്ലാഗ്സ് അവയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. Year ago on this very day, and all this happened just before an year. ഒരു വർഷം മുമ്പ്, കൃത്യം ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഇതേ ദിവസം നടന്ന കാര്യമാണ് ഇത്. That's what it says in the first stanza of the poem. And now the second stanza. The air broke into a mist with bells, the old walls rocked with the crowd and cries.
Had I said good form, mere noise repels, but give me your son from yonder skies. So what was the atmosphere filled with? എന്തായിരുന്നു അന്നത്തെ ആ ഒരു വർഷം മുമ്പത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ളത്? അഗെയിൻ ഹി ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബിങ് ഇറ്റ്. ദ എയർ ബ്രോക്ക് ഇൻ ടു എ മിസ് വിത്ത് ബെൽസ്. എവറിവെയർ ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ബെൽസ് കുഡ് ബി ഹേർഡ്. റിംഗിങ് ബെൽസ്, എല്ലായിടവും ബെൽസ് ഒക്കെ അടിക്കുകയായിരുന്നു. എയർ വാസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് എ മിസ്. എയർ ബ്രോക്ക് ഇൻ ടു എ മിസ്റ്റ്. എയർ മുഴുവൻ, സറൗണ്ടിങ്സ് എല്ലാം ഈ സൗണ്ട് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു. മിസ്റ്റ് പോലെ മൂടിക്കിടന്നിരുന്നു. ഈ ശബ്ദം മാത്രമാണ് എവിടെയും കേട്ടിരുന്നത്. എയർ ബ്രോക്ക് ഇൻ ടു എ മിസ് വിത്ത് ബെൽസ്. വിത്ത് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ബെൽസ് എയർ ഫിൽഡ് ലൈക്ക് എ മിസ്റ്റ്. ആൻഡ് ദ ഓൾഡ് വോൾസ് റോക്ക്ഡ് വിത്ത് എ ക്രൗഡ് ആൻഡ് ക്രൈസ്. And the old buildings, old walls, they rocked, shook with the crowd and cries, with the sound and with the sound of the people and by the people themselves. The old buildings, they shook. പഴയ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ വിറയ്ക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി. അത്രമാത്രം ആളുകളുടെ ഒച്ചയും ബഹളവും ഒക്കെ അവിടെ നിറഞ്ഞിരുന്നു. Had I said, and if during that time if I asked them, ഞാൻ ആ സമയത്ത് അവരോട് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, good folk, mere noise repels. Good people, the noise is actually repelling, hateful. ഈ ശബ്ദം ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആണ്, ഹേറ്റ്ഫുൾ ആണ്. But give me your son from yonder skies. But you give me your son from yonder over there, from the sky over there. Give me, catch the sun for me and give it to me. എന്നാ സമയത്ത് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതും അവർ തന്നേനെ. They will reply, they had answered. അങ്ങനെ ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ they might have answered at that time. And afterward, what else? Okay, and after that, what else you want? Okay, we will give you the son and what else you want. വേറെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്? എന്ത് തരാനും ആളുകൾ തയ്യാറായിരുന്നു. So here we have to understand, he is asking for the sun. For the sun means all the happiness, all the brightness of their lives. And the sun indicates freedom. Sun means freedom here. So give me your freedom, give me your everything, give me your day, give me your light, your brightness of life, everything. So they will be ready for that. എന്ത് തരാൻ പറഞ്ഞാലും ആളുകൾ അന്ന് തരാൻ തയ്യാറായേനെ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ റീകോൾ ചെയ്യുന്നത്. And now the third stanza. Alack, alas, it was I who leaped at the sun to give it my loving friends to keep. Actually, it was me who has leaped at the sun. ഞാനാണ് ശരിക്കും മുകളിലേക്ക് ചാടി സൂര്യനെ അവർക്ക് പിടിച്ചു കൊടുത്തത്. I am the person who leaped at the sun to give it to my friends to keep, to give it to my beloved people. ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സൂര്യനെ പിടിച്ചു കൊടുത്തത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. And here also it indicates freedom. I fought for freedom. I was in front to fight for freedom, to give it to my people. എൻ്റെ ആളുകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിക്കൊടുക്കാനായിട്ട് മുന്നിൽ നിന്ന് ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സൂര്യനെ, the son of freedom, it is me who caught it. It is me who gave it for them. ഞാനാണത് ചെയ്തത്. Not man could do how I left undone. I never left undone anything that man can do. ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടില്ല. I have done everything that is possible for a man, for a human being. Not means nothing man could do how I left undone. I never left it undone without being done by a human being, that is being done by a human being, a man. ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And you see my harvest, and you can see what harvest I got, what reward I got, what I reaped this very day, what I have reaped, what I got as a reward this very day. On this day, now a year is run, and now 1 year has gone. ഒരു വർഷം മുൻപ് ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യത്തിന് എന്താണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? what I reap now, you just see it. നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക. And now the fourth stanza of the poem. There is nobody on the housetops now. What is the reward I got? What I experience now? No one is seen on the housetop. ഒരാൾ പോലും വീടുകളുടെ മുകളിൽ ഇല്ല ഇപ്പോൾ. Just a palsied few at the windows. Only some are sitting there and they are palsied. Some people are there at the window. കുറച്ച് പേരെ മാത്രം അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് കാണാം. And what is about them? They are palsied. Palsied, paralyzed people. Those who cannot move themselves. തന്നെത്താനെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനായിട്ട് പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ മാത്രം, പാരലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമാണിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. For the best of the sight is all allow at the Shambles Gate, or better yet by the very scaffold's foot I trow. I trow means I think where they have gone, എവിടെ ആയിരിക്കാം അവരെല്ലാം. For the best of the sight is all allow, all agree that for the best sight they have to be somewhere else. For the best sight of what? For me to be what? Execution. എന്നെ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നത് നന്നായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് they will be at the Shambles Gate. Shambles Gate, the public place for execution, for hanging people as a punishment. ആളുകളെ കുറ്റവിചാരണ നടത്തി തൂക്കിക്കൊല്ലുന്ന സ്ഥലത്ത്, അതാണ് ഷാംബിൾസ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പീപ്പിൾ മൈറ്റ് ഹാവ് ഗ്യാതേർഡ് ദെയർ ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് സൈറ്റ്, ഏറ്റവും അടുത്ത് കാണാനായിട്ട് they might have been there, or better yet, or for a better view by the very scaffold's foot I trow. I think they are by near to the scaffold.
ആ കഴുമരത്തിൻ്റെ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്ന സ്ഥലത്തിന് ഏറ്റവും അടുത്തായിരിക്കാം ആളുകൾ പോയിരിക്കുക ഫോർ ഹാവിങ് എ ബെറ്റർ സൈറ്റ്, നന്നായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ദാറ്റ് മച്ച് ദേ ഹേറ്റ് മീ നൗ. അത്രമാത്രം ആളുകൾ എന്നെ ഇപ്പോൾ വെറുക്കുന്നുണ്ട്. 5th stanza. I go in the rain and more than needs a rope cuts both my wrists behind, and it's raining. Earlier it was a rain of flowers, but now it's raining. So അന്ന് പൂക്കളാണ് മഴയായിട്ട് പെയ്തതെങ്കിൽ ഇന്ന് harsh rain is there. And in the rain I move on, and more than needs a rope cuts both my wrist behind, and my wrist is tied behind. എൻ്റെ കൈകളെ പുറകിൽ കൂട്ടിക്കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. And more than needs, ആവശ്യത്തിലധികം it is tightened. More than needs it is tightened, and the rope is cutting my wrist. എൻ്റെ കൈകൾ ആ കയറ് മുറുക്കി കെട്ടിയിട്ട് എൻ്റെ കൈകൾ മുറിയുകയാണ്. And I think by the feel my forehead bleeds, and I think I can feel that my forehead is bleeding. Blood is coming, oozing out from my forehead. For they fling, whoever has a mind, stones at me for my years' misdeeds. Because someone who had a mind, who was that much hating me, has done it, has fling. Fling means threw stones at me for my years' misdeeds. For all that I have done for the year. ഈ ഒരു വർഷം ഞാൻ ചെയ്ത എല്ലാ റോങ് ഡീഡ്സിനും എല്ലാ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒരു റിവാർഡ് എന്ന രീതിയിൽ someone has thrown a stone at me, stones at me. So എൻ്റെ നേരെ കല്ലുകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞു ആരോ. So I can feel the blood on my forehead. എൻ്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്ന് ചോര ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And now 6th, the last stanza. Thus I entered and thus I go. So we can see that a contrast is being presented here. A tumultous welcome has been given to the hero and a disgraceful exit. Tumultous welcome and a disgraceful exit. That is a contrast here. Opposite ആയിട്ട് നടന്ന കാര്യം. എങ്ങനെ ഒരു വെൽക്കം, ഗ്രാൻഡ് വെൽക്കം ആണ് കൊടുത്തത്, എത്ര ഷെയിംഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സിറ്റ് ആണ് അയാൾക്ക് ലഭിച്ചത്. ദാറ്റ് ഇസ് എ കോൺട്രാസ്റ്റ്. ദസ് ഐ എൻറ്റേർഡ് ആൻഡ് ദസ് ഐ ഗോ. ഹിയർ ഹി സെസ് ദാറ്റ് എ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഇൻ ഹിസ് വെൽക്കമിങ് ആൻഡ് how he is exiting the town, how he entered the town and how he leaves it. And in triumphs people have dropped down dead. Some people will be dying, will be dropped down dead in triumph. So in victory, when they are succeeded in life, when they experienced victory, people will be dying in that victory. വിജയിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾ മരണപ്പെടാറുണ്ട്. വിജയത്തിൽ, സന്തോഷത്തിൽ ആളുകൾ മരിക്കാറുണ്ട്. paid by the world, and those people will be paid by world, and they are getting the reward from the world itself. People will be praising them, people will be adoring them, respecting them, so they are paid by the world itself. ലോകത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് റിവാർഡും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. വിജയത്തിൽ, സന്തോഷത്തിൽ മരിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആളുകളുടെ പ്രൈസും ഗ്ലോറി, എവറിഥിങ് they got in the world itself. So they are paid by the world. What dost thou owe me? God might question. And when they die, when they reach heaven, God will be asking them. God will be questioning, what dost thou owe me? What do you want from me now? ഇനി എന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, ഭൂമിയിൽ തന്നെ എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്ന് ദൈവം ചോദിക്കും. Now instead of that, now in my case it's different because I'm not paid by the world. That is a element of hope and faith that Robert Browning is presenting here. ഹോപ്പിൻ്റെയും ഫെയ്ത്തിൻ്റെയും ഒരു സ്പിരിച്വൽ എലമെൻറ്റ്, വിശ്വാസം, പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു റേ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ്. What it is, because instead of that my condition is different. It is God shall repay. God is the one who is going to reward me and it will be grand. ആളുകളുടെ റിവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് വിൽ ബി, ഇറ്റ്സ് ഫിക്കിൾ മൈൻഡഡ് പീപ്പിൾ, ദേ വിൽ ബി റിവാർഡിങ് ആൻഡ് വിൽ ബി ഷോർട്ട് ലിവിങ്. അത് ഭൂമിയിൽ തന്നെ അവസാനിക്കുന്നു. പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഗോഡ് ഈസ് എ പേഴ്സൺ, ഗോഡ് ഈസ് എ വൺ ഹൂ ഈസ് ഗോയിങ് ടു റിവാർഡ് മീ ആൻഡ് ഐ ആം സേഫ്. സോ ഐ ആം സേഫ്. മൈ ദ കമ്മിങ് ഡേയ്സ് ആർ സേഫ്. ദാറ്റ് മീൻസ് മൈ ഡേയ്സ് ഇൻ ഹെവൻ, മൈ ലൈഫ് ഇൻ ഹെവൻ വിൽ ബി safe. I'm surely I'll be getting heaven and I'll be rewarded by God. So the poem ends on a ray of hope, on faith and hope, even though it begins on the fickle mindedness of people, the whimsical crowd mentality. So the irony here presented is the achievements of the heroes are soon forgotten. ഹീറോസിൻ്റെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വളരെ വേഗം ആളുകൾ മറന്നു പോകുമെന്നുള്ളതും ആളുകളുടെ സ്ഥിരതയില്ലാത്ത സ്വഭാവം, അവരുടെ ഗ്ലോറി, അവർ തരുന്ന പ്രൈസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫിക്കിളാണ് എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് കൂടാണ് പോയം നമുക്ക് മുൻപിൽ വയ്ക്കുക.